sir. So ಇಲ್ಲಿ ಫೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಫೇಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಫೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೆಂಜಾಲ್ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡೆಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ಬರೀ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಗೆ, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay. So next, so we'll see the reaction of this, how this failing solution reacts. So I'll be taking an aldehyde. We'll take acetaldehyde only. So this reacts with copper sulfate. Idu kuda basic medium alli agutte. Plus 3H2O. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ Cu2O ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಈ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ PPT ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ PPT. ಓಕೆ. When aldehydes is heated with failing solution, a red precipitate or reddish brown precipitate of cuprous oxide is formed. Again, this will not give reactions with ketones. Okay, so idu cupric 2+ ide nodi. Cupric, idu cuprous. Idu ಎಷ್ಟು oxidation state? Cu2O ಅಲ್ಲಿ Cu +1 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ +2 ಇಂದ +1 ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? Reduction. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ this is oxidation. Is that clear now? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? Yes. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ? Yes, sir. So we'll quickly go with the one video that is related to the tests. ಏನೇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? No, sir. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? No, sir.
For aldehyde. Is that clear now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Observe the video properly. Aldehydes are organic compounds containing the formal functional group in which the carbonyl carbon is attached to a hydrogen atom and an R group. The R group may be an alkyl or aryl group. Aldehydes are formed by replacing hydrogen atom of a hydrocarbon by the formal group. The flavors of almond, vanilla beans, and cinnamon are due to the presence of aldehydes. Our aim here is to identify aldehydes using some simple tests. They are 2,4-dinitrophenyl hydrazine test, sodium bisulphite test, Schiff's test, Tollen's test, Felling's test. Tollen's test. So here you can see that Tollens ಮತ್ತೆ ಫೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು 2,4 DNP ಮತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೇಟ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಕಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Felling's test. 2,4-dinitrophenyl hydrazine test. Materials required: organic compound, rectified spirit, 2,4-dinitrophenyl hydrazine solution, test tube and droppers. Procedure: take a small quantity of organic compound in a test tube. To this, add a small amount of rectified spirit using a dropper. Shake the test tube well to dissolve the compound in rectified spirit. Using another dropper, add a small quantity of 2,4-dinitrophenyl hydrazine solution into the test tube. 2,4-dinitrophenyl hydrazine reacts with the carbonyl group present in the aldehyde to form a yellow or orange precipitate of 2,4-dinitrophenyl hydrazone. Sodium bisulphite test. Materials required: organic compound, saturated solution of sodium bisulphite, dropper and a cork. Procedure: take a small quantity of saturated solution of sodium bisulphite in a boiling tube. To this, add a small quantity of organic compound using a dropper. Cork the test tube with a cork, shake it well and leave it for some time. Aldehyde gives an additional product with sodium bisulphite, which is white crystalline in nature. Schiff's test. Materials required: organic compound, Schiff's reagent, test tube and dropper. Procedure: take a small quantity of organic compound in a test tube. To this, add a small amount of Schiff's reagent using a dropper. Schiff's reagent gives a characteristic pink or magenta color with aldehyde. Tollen's test. Materials required: organic compound, silver nitrate solution, dilute sodium hydroxide, ammonium hydroxide, test tubes, droppers and water bath. Procedure: take a small quantity of silver nitrate solution in a test tube using a dropper. To this, add a few drops of dilute sodium hydroxide solution using a dropper. Silver nitrate reacts with sodium hydroxide to form brown precipitate of silver oxide. Using another dropper, add excess of dilute ammonium hydroxide to the precipitate and shake the test tube well. The precipitate dissolves in ammonium hydroxide. Now, using a dropper, add a small quantity of organic compound to the test tube.
Heats the test tube in a boiling water bath. Aldehyde reduces silver ions in the test reagent to elemental silver, which is accumulated on the inner surface of the test tube, producing a silver mirror. Fellings test tube producing a silver mirror. Fellings test. Materials required: organic compound, Fellings solution A, Fellings solution B, test tube, droppers and water bath. Procedure: take a small quantity of organic compound in a test tube. To this, add a small amount of Fellings solution A using a dropper. Using another dropper, add a small quantity of Fellings solution B into the test tube. Heat the test tube in a boiling water bath. Aldehyde reduces copper-2 ions present in the test reagent to red precipitate of copper So you can see here, red-brown precipitate is forming. 1 oxide. Precautions: Did you people got a clear picture now? Yes, sir. So ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಾವು ಏನು ಬೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೈಡ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಫಿನೈಲ್ 2,4 DNP ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕಿಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ಸ್ಕಿಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಮೈನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಮೈನ್ ನ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕಿಫ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ಸ್ಕಿಫ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಕಿಫ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆವಾಗ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪಿಂಕ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾ ಕಲರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟಾಲಿನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಲಿನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ನ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಕಲರ್ ಆಗ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು precipitate and shake the test tube well. ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. The precipitate dissolves in ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ammonium hydroxide. Now, using a dropper, add a small quantity of organic compound to the test tube. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹಾಟ್ ಬಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀರ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪುನಃ ವಾಟರ್ ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್ ಬಾತ್. Heat the test tube in a boiling water bath. Aldehyde reduces silver ions in the test reagent to elemental silver, which is accumulated on the inner surface of the test tube. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಇನ್ ದ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸರ್ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಫೇಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಫೇಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಟಾಲಿನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
Using this This video demonstrates how to use Tollen's reagent to test for aldehydes. So you can clearly see here the silver mirror. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು formation of silver mirror. This video first demonstrates the preparation of Tollen's reagent. Two tests will then be carried out. One shows a positive result, and the other shows a negative result. Preparation of Tollen's reagent. Add 2 milliliters of 0.3 molar silver nitrate solution into a clean test tube. And then add 1 to 2 drops of 0.3 molar sodium hydroxide solution. Brownish precipitate of silver oxide will be formed. Add a 3 molar aqueous ammonia solution drop by drop with a dropper. So in the last video they had dropped NH4OH ammonium hydroxide. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಮೋನಿಯಾ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. Until all the silver oxide precipitate is just dissolved. Do not add excess amount of the ammonia solution. The solution obtained is aqueous diamine silver solution, which is also known as Tollen's reagent. Add a small amount of sample to the Tollen's reagent. Shake the mixture gently, and then stand it on the bench for 10 minutes. Observe if there is a silver coating formed on the inner surface of the test tube. If there is no observable change, warm the mixture in a warm water bath for 5 minutes. If the sample is an aldehyde, a positive test result will be obtained. If the sample is not an aldehyde, the test will give a negative result. It is important that Tollen's reagent should be freshly prepared. Prior to disposal, the reagent must be acidified immediately after use. The addition of acid prevents the formation of explosive silver nitride. So you can see here, ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೀವು ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೇಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಏನು ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ವಾಟರ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು, ಸೊ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ರಿಡಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್. ಕೀಟೋನ್ಸ್
oxidation ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡೋಣ. Oxidation of ketones. So coming to the oxidation of ketone here. So these ketones you cannot oxidize using mild oxidizing. As you all know, mild oxidizing agent use ಮಾಡಿ ketone ನಾವು oxidation ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, K2CR2O7, KMnO4 ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೀಟೋನ್. ಸೊ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ವಿಗರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. Possible only in the vigorous condition. Vigorous condition ಅಂದ್ರೆ either using by strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent use ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ by maintaining high temperature. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವಿಗರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ketones gets oxidized. The ketones are going to be get oxidized to corresponding carboxylic acids. Okay, so adike ketone oxidation is not so easy as that of oxidation of aldehydes. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ketone oxidation ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ketone ಅಲ್ಲಿ. Okay, and so ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ketone oxidation ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ HNO3 or alkaline KMnO4 ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯೂಸ್ X2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, KOH ಅಥವಾ NaOH ತಗೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಗೇನ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು, ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ CF3. So this is trifluoroperoxyacetate. Peroxyacetate. Trifluoroperoxyacetate. Or you can say MCPBA. Metachloro peroxy benzoic acid. ಸೊ ಮೆಟಾಕ್ಲೋರೋಪರಾಕ್ಸಿಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. MCPB ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ವೇರ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ MCPB ಅಥವಾ ಈ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್. So I'll clear this and we'll write the reaction now. Okay. So ಇಲ್ಲಿ oxidation of ketone ge what we are going to do is, so we'll take ketone. Okay, so this on oxidation with alkaline KMnO4 ಅಥವಾ concentrated HNO3 ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the cleavage of CC bond takes. So ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ cleavage of CC bond takes place. Okay, so from that you will get so this is what you are going to get.
ಓಕೆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಟು ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. Similarly, if I take ketone, so ketone is going to do oxidation with alkylic aminophor adu ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ HNO3 ನಾದು ತಗೊಳ್ಳಿ or HNO3. So ತಗೊಂಡ್ರೆ it will give you, so ಇಲ್ಲಿ again bond break ಆದ್ರೆ this ಇದೆಯಲ್ಲ this will give you CH3 COOH plus this, only this ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ, that will give you HCOOH. So this HCOOH in formic acid ಇದೆ. So formic acid undergoes further oxidation. ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. Formic acid undergoes further oxidation and forms CO2 plus H2O. So because of strong oxidizing agent. So strong oxidizing agent is the formic acid again undergoes oxidation, further oxidation ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು? ಸರ್ ಬರೀ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಂದೇನಾ? ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಂದೇ ಆಗೋದು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ಬಟ್ ನೀವು ಕೀಟೋನ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್? No sir. No sir. Okay, so next tomorrow we'll discuss about the symmetrical ketones and unsymmetrical ketone oxidation ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ. So I'll continue the remaining in the tomorrow's class. We'll stop at this point and we'll continue in the next class. Okay, so thank you all. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir.